In the last lecture, we see the truth table for the statement pattern. In this lecture, we see the tautology, contradiction and contingency. Okay. When a statement pattern is called the tautology, here, if the all possible combination of the truth values of a statement pattern are true, then this statement pattern is called the tautology. That means the all truth values in the last column of the truth table of a statement pattern are true, then it is called the tautology. And when the all truth values of the last column in the truth table of a statement pattern are false, then it is called the contradiction. And contingency, a statement pattern, it is a neither tautology nor contradiction, it is called the contingency. Okay, that means tautology, if all truth values are the true, it is a tautology. If all truth values are the false, then it is called the contradiction. And contingency is the all truth values are neither true nor false. All, okay, all truth values are neither true nor false. That means mixed, true false or true true. Okay, not all false or not all true. It is called the contingency. Okay, now first we see the definition of the tautology, contradiction and contingency. See carefully this. First we write the tautology. Here, tautology, and its notation, it is a small t. Okay, notation for the tautology, it is a small t. Here, all truth values of last column of truth table are true, then the statement pattern is called tautology. Okay, here, if all truth values of the last column of the truth table are true, then the statement pattern is called the tautology. Now, contradiction. Okay, and notation for the contradiction, it is a small c. Okay, same definition, all truth values of last column of truth table are false, then the statement pattern is called contradiction. Okay, here tautology, all truth values are the true, then it is called the tautology. All truth values are the false, then it is called the contradiction. Now, contingency. Okay, here a statement pattern is neither tautology nor contradiction, it is called the contingency. A statement pattern is neither tautology nor contradiction. It's called contingency.
If all truth values of the truth table are true, it is tautology. All truth values of the truth table are the false, it is contradiction. And it is, if it is a neither tautology nor contradiction, it is कंटिन्जन्सी. ओके, आता याच्यावरचे एक्झाम्पल सिम्पल आहेत. लास्ट लेक्चरमध्ये जे एक्झाम्पल घेतले तेच एक्झाम्पल करायचे. कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. फक्त इथं लास्टला ॲन्सर लिहायचे आपल्याला. काय ॲन्सर? सगळीच्या सगळीच जर ट्रू आली तर स्टेटमेंट पॅटर्न इज अ टॉटॉलॉजी. सगळीच्या सगळीच जर फॉल्स आली तर स्टेटमेंट पॅटर्न इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. आणि सगळीच्या सगळीच ट्रू किंवा सगळीच्या सगळीच फॉल्स नाही आली तर त्याला काय म्हणणार? कंटिन्जन्सी. ओके, म्हणजे एक्झाम्पल सेम लास्ट लेक्चरमध्ये जे घेतले तेच एक्झाम्पल ॲज इट इज. ओके, नाव सी हिअर वी कन्सिडर ऑन अ स्टेटमेंट हिअर P and Q and it is negation of P or negation of Q. Here it is a statement pattern. First we prepare the truth table for this statement. Okay, there are the two statements, so possibilities are the 4. Okay, all possible truth values. It is true, 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 false, false, true, and it is false, false. Two statements, 4 possibilities. Now here first find P and Q. Here it is a P and Q. Okay, then we find negation P or negation Q. So first find negation P, then negation Q, then negation P or negation Q. Okay, and now last the given statement P and Q or negation P or negation Q. Now here first we find the truth values of all columns. Now P and Q in and both are true, then it is true. It is false, false, and it is false. In the and दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाईज false. निगेशन P, it is P, true, true, false, false. मग निगेशन P काय असणार? false, false, true, true. हे झालं तुमचं निगेशन P. त्याच्यानंतर आता निगेशन Q, ट्रू, false, ट्रू, false. त्याचं निगेशन काय असणार? false, true, false, true. ओके, and then निगेशन P or निगेशन Q या दोन्ही मधलं और काढायचे. तर हिअर इट इज false, ट्रू, ट्रू अँड ट्रू. और मध्ये काय असते? एक जरी ट्रू असलो तर ट्रू, दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स असले तरच फॉल्स. अँड नाव लास्ट. ओके, नाव हिअर इट इज अँड. ओके, नाव P and Q अँड निगेशन P और निगेशन Q. अँड कोणत्या दोन स्टेटमेंट मधलं? या दोन स्टेटमेंट मधलं. ओके, P and Q अँड निगेशन P और निगेशन Q. अँड मध्ये काय असणार? दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. false, 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 and it is false. Here it is false, 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 and it is false. Now see carefully here. All truth values in the last column of the truth table are false, and therefore the given statement pattern is a contradiction. Okay, same example last lecture मध्ये काय होतं question? Prepare the truth table. Okay, construct the truth table for the given स्टेटमेंट पॅटर्न. या स्टेटमेंट पॅटर्नसाठी तुम्ही एक ट्रूथ टेबल तयार केला. हा ट्रूथ टेबल लास्ट लेक्चरमधल्या क्वेश्चनचं आन्सर संपलं. फक्त आता इथं क्वेश्चन काय विचारणार? डिटरमाइन द स्टेटमेंट पॅटर्न इज टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिन्जन्सी. किंवा आणखीन क्वेश्चन काय विचारणार? कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल अँड इंटरप्रिएट युअर रिझल्ट. याच्यावरून तुमचा रिझल्ट सांगा. मग आता रिझल्ट काय? तर सगळीच्या सगळीच फॉल्स आली म्हणजेच काय असणार? कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, नाव आन्सर. आता इथं फक्त शेवटची एक लाईन वाढली. बाकी लास्ट लेक्चरमध्ये जसे आन्सर लिहिले तेच ट्रूथ टेबलच तयार करायचे. फक्त इथं काय वाढणार? लास्टला रिझल्ट लिहायचे आपल्याला. हिअर ऑल ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ लास्ट कॉलम आर false, and therefore the given statement pattern it is a P and Q and negation P or negation Q is contradiction. ओके, हे झालं तुमचं आन्सर. म्हणजे लास्ट लेक्चरमध्ये फक्त आपण ट्रूथ टेबल तयार करत होतो. आता काय करायचे? फक्त
ट्रूथ टेबल तयार करा आणि लास्टला फक्त ॲन्सर लिहा. सगळेच्या सगळेच फॉल्स असले तर कॉन्ट्राडिक्शन, सगळेच्या सगळेच जर ट्रू असले तर टॉटॉलॉजी, आणि सगळेच्या सगळेच ट्रू नाही किंवा सगळेच्या सगळेच फॉल्सही नाही, म्हणजे हिअर फॉल्स फॉल्स इथे एखादं ट्रू येईल, इकडे फॉल्स, तर त्याला होणार कंटिंजन्सी. ओके, डेफिनेशन केअरफुली पहा. एक्झाम्पल सेम लास्ट लेक्चर सारखेच आहेत. ओके, नाव आता आपण टेक्स्टबुकमधले एक्झाम्पल्स पाहू. Now we see the example. Examine whether the following statement pattern is a tautology, contradiction or contingency. Now the first example. P and Q implies Q or P. Okay. Now first you construct the truth table for this statement pattern and then examine it is a tautology, contradiction or the contingency. If all truth values of the truth table are true, then it is a tautology. If all truth values are false, then it is contradiction. Or if it is a neither tautology nor contradiction, then it is a contingency. Okay. Now first we see the truth table. Okay, truth table for this statement. There are the two statements P and Q. So 4 possibilities. Here P, then Q. Okay, two statements, possible combination. There are the 4 possible combination: true true, true false, false true, and it is false false. Okay, there are the 4 possible combination. Now first we find the P and Q. It is a P and Q. Then Q or P. And then last it is a P and Q implies Q or P. Okay. Now P and Q, it is P Q and in and when both are true then result is true. Okay, and मध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, otherwise false. मग here it is a true, false, false and it is false. Now आता Q or P, it is Q or P. आता ऑर मध्ये काय असते, एक जरी ट्रू असलं तर ट्रू. इफ ॲटलिस्ट 1 इज ट्रू देन रिझल्ट इज ट्रू. दॅट मीन्स फर्स्ट 3 रिझल्ट्स आर ट्रू अँड देन लास्ट रिझल्ट फॉल्स ऑर फॉल्स, इट इज फॉल्स. हियर इट इज अ ट्रू, ट्रू, ट्रू अँड इट इज फॉल्स. ओके, नाव P and Q implies Q or P. Okay, implication. In the implication, first statement is true and second is false, then result is false. Okay, here first statement true implies true, it is true. False implies true. Now here first statement is false and second is true, it is true. It is also true and it is also true. True, true and it is true. That means all truth values of the last column of the truth table are true, then the given statement pattern is a tautology. Okay, here all truth values of last column of truth table are true and therefore given statement pattern, that is P and Q, implies Q or P is a tautology. Okay, here it is the answer of this question. Okay, question is examine the statement pattern is tautology, contradiction or contingency. Here it is the last answer and it is a procedure for this answer. Okay, tautology, contradiction आणि contingency पाहण्यासाठी काय करायला लागणार, आधी ट्रूथ टेबल काढा. सगळे ट्रू आले तर टॉटॉलॉजी, सगळे फॉल्स आले तर कॉन्ट्राडिक्शन.
आणि दोन्ही नाही आले तर इट इज अ कंटिंजन्सी, म्हणजे सगळेच्या सगळे ट्रू किंवा सगळेच्या सगळे फॉल्स नाही आले तर इट इज कंटिंजन्सी. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Second, P implies Q if and only if negation P or Q. Okay. Again here two statements, that means four possibilities. Okay. First, find the P implies Q. Okay. Now here it is a P implies Q. Then it is P implies Q. Then negation P or Q. So first find the negation P, because here given it is a P. First find negation P. Then negation P or Q. And last, it is if and only if. In between two statements. P implies Q. Double implies negation P or Q. P implies Q. Double implies negation P or Q. Okay. Now, one by one, we can find the truth values of each column. First, P implies Q. Okay. In the P implies Q, in the implication, first statement is true and second is false. Then result is false, otherwise true. That means true implies true. It is true. True implies false. It is false. False implies true. It is true. False implies false. Again, it is true. Now negation P. P statement true, true, false, false. Negation P false, false, true, true. False, false, true and true. Okay. Now here it is a negation P. Now we want to find the negation P or Q. Negation P or Q. It is negation P and it is Q. And in the or, at least one is true, then result is true. Okay. Now the two statements are negation P, Q. Okay. Here false or true, it is true. False or false, it is false. True and it is true. Only second combination is it is false, and all three combinations are the true. Okay. Here it is a true. Second combination is false. False or false. Okay. It is true and it is true. Now the double implication of the statement P implies Q and negation P or Q, या दोन स्टेटमेंटमध्ये काय पाहिजे, डबल इम्प्लिकेशन. आणि डबल इम्प्लिकेशनमध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही सारखे असले तर ट्रू आणि वेगवेगळे असले तर फॉल्स. हियर ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ट्रू अँड ट्रू. ओके. अगेन दिस स्टेटमेंट पॅटर्न इज ऑल्सो अ टॉटॉलॉजी. देन आन्सर इज हियर all truth values of the last column of the truth table are true, and therefore the given statement pattern P implies Q double implies negation P or Q is a tautology. See carefully. Example same last lecture मध्ये जे झाले तेच आहेत. construct the truth table, फक्त लास्ट लावलेला आन्सर लिहायचं. tautology, contradiction किंवा contingency. Okay. Now next example. Here example number 3. Negation of negation P and negation Q or Q. Again here two statements, therefore the four possibilities. Here two statement P, Q. Okay, all possible four combinations. Now first find the negation P, then negation Q, then negation P and negation Q, negation P and negation Q. Now see carefully this negation P and negation Q, but here negation P and negation Q and this negation of negation P and negation Q, and last negation of negation P and negation Q and Q.
sorry, it is OR Q. Here it is OR Q. Now one by one we can write the truth values of all columns here. First, negation P. P statement, true, true, false, false. Then negation P, it is false, false, true, true. Negation Q. Q, it is a true, false, true, false. Then negation Q, false, true, false, true. त्याच्यानंतर निगेशन P अँड निगेशन Q. निगेशन P अँड निगेशन Q या दोन्हीमधलं अँड आणि अँड मध्ये काय, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. That means here it is a false, 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 and it is true. Both are true, then result is true. Okay. In AND. Now we want to find the negation of this statement. Negation of negation P and negation Q. Here negation of this statement. It is a true, 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 and it is false. True, 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 and it is false. And now last, we want to find the OR of the statement here. Negation of negation P and negation Q or Q. Okay, and in the OR at least one is true, then result is true. Now see carefully here. These are the two statements, true or true. It is true, 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 and last it is a false or false. The last fourth combination, it is a false. First three combination are true and last combination is false. And now here see carefully this. Here we observe that it is a true, 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 but it is false. That means all truth values are neither true or neither false. That means neither tautology or contradiction. Okay, neither tautology nor contradiction. That means it is a contingency. Okay, सगळेच्या सगळेच ट्रू नाहीत किंवा सगळेच्या सगळेच फॉल्सही नाहीत. सगळेच्या सगळे ट्रू असले तर टॉटॉलॉजी, सगळेच्या सगळेच फॉल्स असले तर कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, नाउ here all truth values of the last column of truth table are neither true nor false. Okay, here we can write all truth values. Okay, in the last column the truth value, it is either true or false. ट्रूथ व्हॅल्यू काय असणार, एक तर ट्रू असणार नाही तर फॉल्स, दोन्हीपैकी एक असणार. पण इथं काय लिहिले, ऑल ट्रूथ व्हॅल्यूज. ऑल ट्रूथ व्हॅल्यूज आर नायदर ट्रू नॉर फॉल्स. म्हणजे सगळीच्या सगळेच ट्रू नाहीत किंवा सगळीच्या सगळेच फॉल्स नाहीत. म्हणजे लास्ट आन्सर काय लिहिणार, देअरफॉर द स्टेटमेंट पॅटर्न निगेशन ऑफ निगेशन P and negation Q or Q is contingency. Okay, here it is a last answer. Now we see the next example. Now next example number 9. Negation P implies Q and P and R. Okay, now there are the three statements P, Q and R. That means the all possible combination of the truth values. There are the 8 possible combination. Okay, here so the truth table, it is a P, Q and it is R. Okay, here true, 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 false, 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 and it is false. Okay, here it is the truth values of the statement P, and Q it is a true, true, false, false, true, true, false, false, and R alternating true, false, true, false, true, false,
ट्रू फॉल्स. ओके, हे झाले तुमचे 8 कॉम्बिनेशन. ओके, आता याच्यावरून काय काढायचं आहे तुम्हाला, प्रत्येकाच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज. फर्स्ट निगेशन पी एम्प्लाइज क्यू, तर इथे क्यू आहे, निगेशन पी नाही, तर सगळ्यात आधी निगेशन पी काढून घ्या. ओके, हिअर निगेशन पी, देन negation P implies Q, then P and R, and last negation P implies Q and P and R. Okay, now first it is a negation P. It is a P statement, true, 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 true. 4 times 2, 4 times false. Then negation P, it is a false, false, false and false. True, 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 and it is true. Negation P implies Q. Now here it is an implication. In the implication, first statement is true and second is false. Then result is false. Otherwise true. Now here negation P is the first statement and Q is the second statement. False implies true. Okay, first statement it is a false and second is true. False implies true, it is true. Okay, when it is a Q implies negation P, it is the first statement true, second statement false, result is false. But here given negation P implies Q, that means negation P is the first statement and Q is the second statement. Here false implies true, true. Again false implies true, it is a true. False implies false, it is true. False implies false, it is true. True implies true, it is true. True implies true, it is true. Now here, true implies false. First statement true, second is false, it is false. True implies false, it is false. Okay. Last 2 combinations. First statement true and second is false. Therefore, true implies false, it is false. And all of R are the true. Now, P and R, and मध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू. ओके, R, it is a P and R, it is true, false, true, then false, 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 false. That means the first and the third combination is true and all of are the false. It is a true, false, true, then it is false, 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 and last it is false. Okay, and now last P implies negation P implies Q and P and R. ओके, या 2 स्टेटमेंट म्हटलं अँड, आणि अँड मध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. देन इट इज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 and it is false. That means here true, false, true, false, 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 and false. Now here we observe the all truth values of a last column of the truth table are neither true nor false. All truth values. Okay, सगळेच्या सगळेच ट्रू नाहीत किंवा सगळेच्या सगळेच false नाहीत. Okay, here all, okay, all truth values of last column of truth table are neither true nor false, and therefore negation P implies Q and P and R is a contingency. सी केअरफुली. म्हणजे एक्झाम्पल, आता याच्यात एक्झाम्पल कोणतं विचारतील, लास्ट लेक्चरमध्ये जे झाले एक्झाम्पल ते सुद्धा एक्झाममध्ये येऊ शकते या टाईपमध्ये. म्हणजे लास्ट लेक्चरमध्ये आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व केले ते सुद्धा तुम्हाला एक्झामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॅटर्न इज टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिन्जन्सी म्हणून विचारू शकतात, किंवा कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल म्हणून हाही क्वेश्चन विचारू शकतात. ओके, म्हणजे दोन्हीतले आन्सर
सेम काय करायचं आपल्याला, ट्रूथ टेबलच तयार करायचं आहे. फक्त ट्रूथ टेबल तयार केल्याच्यानंतर इथे आन्सर लिहायचं आहे. इट इज अ टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन ऑर कंटिंजन्सी. ओके, सी केअरफुली दिस.